Okay, let's look at example 5. A progressive wave is represented by the equation y is equal to 0.5 sine 2 pi in bracket t minus 2x, where y and x are in meter and t in second. Calculate the wavelength and the period of the wave. Sketch displacement time graph of the particle at x is equal to 0.25 meter. And sketch displacement distance graph at time is equal to 0 second. Okay, so we are given an equation here. And what we want now is we want to find what is the value for lambda and value for t. Okay, so kita tahu lambda dan t kita boleh dapatkan daripada wave number, di mana wave number adalah sama dengan 2 pi divided by lambda. Dan T kita boleh dapatkan daripada omega, which is omega is equal to 2 pi divided by T. So K and omega we can get it from the equation here. Okay, kita keluarkan dahulu equation. Y is equal to 0.5 sine 2 pi T minus 2x. Okay, kalau kamu notice dekat sini, this equation we are given is not the same form as the general equation. So general equation kita is y. So general equation kita adalah y sama dengan a sin omega t plus minus kx. Okay, so dekat sini kalau kamu perasan dia tidak sama kan these two. So maksudnya we need to expand this one first untuk samakan. So apabila kita expand, kita akan dapat 2 pi t minus 4 pi x. So from here we can get the value for omega here and also value for k. So this one omega, this one k. So now that we have value for omega dan k, kita boleh dapatkan value untuk lambda dan t. Just masukkan. So here 4 pi is equal to 2 pi divided by lambda. So lambda is equal to 0.5 meter and omega 2 pi. So value for t adalah 1 second. 1 second. Okay, so next one, we want to sketch the displacement against time graph when x is equal to 0.25 meter. Okay, so what we want is YT graph apabila x sama dengan 0.25 meter. Okay, so when we are given the condition here, okay, bermaksud kita kena substitute this value for x into the equation. So kita substitute dahulu. So first step, substitute x sama dengan 0.25 meter untuk dapatkan the new equation. So kamu just substitute. Okay, yang selebihnya biarkan. So kita akan dapat y sama dengan 0.5 sin 2 pi t minus pi. Okay, 2 pi t minus pi. So kita ada the value for pi here, what we call as phase constant ataupun phase shift. Okay, so right now we want to sketch the graph based on this equation. So kita akan sketch graph tu based on equation yang baru selepas kita sudah substitute. Okay, so we know that the original equation, which is a sin omega t, tanpa ada phase shift ataupun phase constant. Okay, kita tahu kita punya graph akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi macam ni, di mana dekat sini adalah y, here will be t. Ni adalah berdasarkan this equation, a sin omega t, tanpa ada phase constant. So sekarang ni kita ada phase constant, which is pi.
Okay, negative pi. Okay, so we know that 2 pi is equal to 360 degree. So pi is equal to 180 degrees. So kita tahu 360 degrees like this. And then kita ada setiap quadrant. Okay, kita ada setiap quadrant macam ni kan. So here will be just 90 degree. This one 90 degree. And then from here to here will be 80 degree. So now kita akan shiftkan our graph by 180 degree. Okay, bermaksud kita akan either shift dia to the right or to the left. So how do we know if it's to the right or to the left? Based on the sign here. So sign dekat sini kita tahu kalau negatif, it is to the right. Okay, ada dalam nota kamu. Okay, so kita akan shiftkan graph ni sebanyak 180 degree. This part, which is this part here. Kita akan shiftkan to the right. So if we shift it by 180 degree, okay, so maksudnya dekat point sini lah. Kita mau dia start dekat point sini sudah. Sebab dekat sini adalah 180 degree, this point here. So bermaksud our graph will be like this. Ni akan sambung lah. So graph kita akan start daripada sini ke sini. Okay, but if you don't understand this method, okay, there is an easier way to do this. Okay, so tadi method yang ni yang secara konsepnya lah kita tahu kita akan shiftkan dia. Okay, but now we don't want to use that method. Okay, kita tidak mau guna method tu. So what we want to do here is we need to find y when t is equal to 0. So now kita kena substitute t sama dengan kosong pula dekat dalam ni. So apabila kita substitute, kita akan dapat sini kosong minus pi. So we will get 0.5 sin negative pi. So this one, tekan calculator. Okay, make sure calculator in radian mode. So tekan calculator, actually you will get y sama dengan kosong. Kita punya graph akan start daripada kosong. Okay, so kita lukis dahulu paksi di sini. So kita ada y in meter and then t in second. So now we know that our graph will start at 0 dekat sini. Sebab apabila t sama dengan kosong, y sama dengan kosong. We want y and t sama dengan kosong, so start here. So how do we know if we start it like this or like this? So that one kita tengok semula dekat sini. Kalau negatif, bermaksud kita akan start daripada bawah macam ni. So kita akan start daripada bawah macam ni lah. So actually samalah dengan this one here dekat atas yang tadi Miss explain tu. Okay, so apabila kita lukis graph, satu complete cycle pun sudah memadai. Okay, kalau mau lukis lebih macam yang dekat atas ni, lebih macam ni pun boleh. Tetapi at least kena lukis satu complete cycle. Okay, so kita repeat balik step dekat sini. So step yang pertama, apabila kita dibagi condition, so kita akan substitutekan this one. Okay, in order to get a new equation. So step yang kedua, kita mau tahu adakah kita punya graph ni dia start daripada kosong ataupun start daripada atas ataupun start daripada bawah. Okay, so in order to do that, we need to substitute value untuk t. So apabila kita substitute value untuk t, dan dekat sini kita dapat y adalah sama dengan kosong. So bermaksud kita punya graph akan start daripada kosong. And in order for us to know adakah dia ke atas ataupun ke bawah, kita tengok semula dekat equation dekat atas. So kalau negatif dekat sini, bermaksud dia akan ke bawah. Kalau positif, dia akan ke atas. Okay, just ingat macam tu saja. Okay, next one, we want to sketch displacement against distance graph when t is equal to 0 second. So we want displacement against distance when t sama dengan kosong. Okay, so sama juga dia punya step. T ni kita akan substitute.
So we substitute t sama dengan 0 into the original equation, which is this one here. Okay, kita substitute. Y sama dengan 0.5 sin 2 pi 0 minus 4 pi x. So kita akan dapat y sama dengan 0.5 sin negative 4 pi x. Okay, so we get a new equation here without the phase constant ataupun phase shift. Okay, so now that we have negative, so letak dekat depan. So akan dapat y sama dengan negative 0.5 sin 4 pi x. Okay, so now let's draw the axis first. So here would be the y. And then t in second. Okay, so based on this equation alone, because we no longer have phase constant. Okay, tiada sudah value plus minus pi or pi over 2. Okay, something like that. Okay, maksudnya kita boleh terus lukis lah. Tidak perlu ada sudah phase or phase shift. Okay, so now sebab kita punya graph adalah negative. So negative sign. Ni adalah positive sign punya graph, di mana kita akan start ke atas. So kalau negative, this one positive sign. So kalau negative, okay, kita akan flipkan dia. So maksudnya dia akan start daripada bawah, from here to here. So this one will be negative sign. So maksudnya our graph would be start daripada 0. Okay, kita akan start daripada 0. From here to here, one complete cycle only. Okay, but in order to confirm this, okay, just in case lah kita mau confirm betulkah kita punya graph ni start daripada 0. So in order to confirm, we substitute x sama dengan 0. So apabila kita substitute x sama dengan 0 dekat sini, so what we get, we'll get negative 0.5 sin 4 pi 0. So dekat sini kita akan dapat negative 0.5 sin 0. So sin 0 adalah sama dengan 0. So betul lah, apabila x sama dengan 0, y pun sama dengan 0. Okay, sorry, this one here actually x. This one x in meter as well. Okay, apabila y sama dengan 0, x pun sama dengan 0. So our graph will start at 0. Okay, this one it just to confirm betulkah tidak kita punya assumption. Okay, tetapi based on here, we know that kalau negative, dia akan start daripada bawah lah. Okay, this one only without the phase constant ataupun phase shift. Okay, this one if a sin kx. This one negative a sin kx. Okay, it depends lah. Kalau dekat sini dia adalah x, so it's this one. Kalau dekat sini dia adalah t, so here will be omega t. Okay, so after that we need to label. Okay, I forgot to label the first one. Okay, this one pun kita tidak label. Okay, kita label dahulu. Apa yang perlu di label dekat sini adalah value untuk amplitude. So this is the value for amplitude, 0.5. This one negative 0.5. And then value untuk lambda. This one here lambda. So value lambda kita adalah, kita sudah dapatkan tadi, which is this one, 0.5 meter. So here 0.5, meaning that here 0.25. So dekat sini pun sama, kena label 0.5, negative 0.5. This one pula adalah, since dia adalah t, so we need to find we need to label the value for t period, which is 1 second. So here 1 second, this one 1/2 ataupun 0.5. It's the same thing lah. Okay, so that's all for example 5.